with the island girls in celebration of new religion. Nobody led me or said this way. I sailed alone on makeshift raft with wind as companion. Fate for deliverance, confidence enough to assess new dispositions. Seekers of lost paradise may seem fools to those who never sought the other world. Welcome to Momentary Zen with Zen Garcia. Visit www.fallenangels.tv. You're listening to Revolution Radio. Hello and welcome everybody, and thank you again for joining us in a live broadcast. I'm your host, Zen Garcia. This is Momentary Zen here on Revolution Radio. It's my great honor to be joined again by Bishop Tibetan guide and translator from Bulgaria, Victor. I want to thank both of you for taking the time to join us. I know it is very late for you, and in later broadcasts we will be doing pre-recorded shows so you guys don't have to stay up so late. But again, thank you for your willingness. Victor and Bishop, if you would, can you provide your just any contact information, social media, or for instance the link for the Modern Thracian Church, anything that you'd like to share of that nature? Пита дали има да споделим контакти в социални. Нека продължим. Let us continue. For the moment, possibly later, we will share. Sure. Okay, that's fine. I just wanted to, before we go in, just to ask you in general how you are doing and how the church is faring and how things are going there in Bulgaria with the crisis in Ukraine, and if that's affecting you at all. Това е световна криза. This is a global crisis. Но тя не се характеризира само с географската област Украина и Русия. And it isn't characterized only with the region of Ukraine and Russia. Тя е вид задкулисие. It's a form of background movement, което действа на глобално ниво. Which is moving on a global scale. Прикриване на една криза, която е световен мащаб. It aims to hide a crisis of a global nature. Бих казал една студена гражданска война. A cold civil war, if I may say. Която и в Европа, и в Америка. Виждаме какво се случва и в Канада. We can see what's happening in Europe, in America, in Canada, Australia. Тя има много измерения, икономически. It has many dimensions, economical. Това е информационна война. It's an informational war. Хибридна война. A hybrid war. И чак тогава е сблъсък с конкретни параметри, свързани с Украина. And at the very end, it's a clash, a conflict with specific parameters involving Ukraine. В никакъв случай Путин не е добрата страна. Mr. Putin is by no means the good side, the right side. Но от другата страна също не са добрите. However, the other side are also not the good guys. Тук става въпрос за война между различните глави на змея. This is about a war between the different heads of the serpent. Ако може образно. If I may say it like that. Yes. Удобния злодей. Mr. Putin is just the appropriate, the comfortable bad guy. Чрез който може да се отвлече вниманието от същинските проблеми в Европа и в Америка. The convenient bad guy who is there to draw the attention away from the real problems. Така че той е удобен образ, удобен враг. So he's a convenient enemy. Който да бъде използван в вниманието на народите.
who is being used to draw the attention of the peoples, така защото те да бъдат, вниманието им да бъде отвлечено от същинските проблеми в тяхната действителност. so that their attention is being drawn away from the real problems of their reality. Така че конфликтът е много по-сериозен, но той не е свързан с Украйна и Русия. So you see the conflict is much bigger, but it's not just about Russia and Ukraine. Освен това, Путин е идеологически враг на модерния болшевизъм. And Putin is an ideological enemy of the modern Bolshevism. Путин далеч не е комунист. He's far from being a communist. Независимо, че е част от бившото КГБ. Regardless of him being a part of the former KGB. Старите комунистически служби преди падането на Съветския съюз. The former USSR secret service before its downfall. Но много повече неговата конструкция и структура на държавно управление. His form of national rule and government прилича на старата система на имперска Русия. Is very reminiscent of the old imperial system of old Russia. Преди болшевишката революция на Ленин. Before Lenin's Bolshevik revolution. Така че той далеч не представлява старата формация на СССР. So he's far from being the most well-known common USSR image. Много повече прилича на старите традиционни структури. He's much closer to the older structures, които са свързани с консервативна Русия. Which have much to do with a conservative Russia. С националната идентичност. With its national identity. С нейното православие. Its form of Orthodox faith. И далеч не е това, за което я представят. And it's far from what they made it appear nowadays. Да, Путин е тиранин. Yes, Mr. Putin is a tyrant. Диктатор. A dictator. Но от другата страна неговите опоненти. But on the other hand, his opponents не са по-малко диктатори. Are no less dictators. Може да видим особено сега в последно време канадския диктатор. Especially now with modern day, the Canadian dictator. Който обяви извънредно положение в Канада. Who declared a state of national emergency in Canada. Визирам Трюдо. I'm talking about Trudeau. Който на практика обявява собствения си народ, който възстава срещу отнемането на правата му. Who effectively declares his own people who stand against his rights. Обявява го като някакви терористи. He declares them to be terrorists, outright terrorists. Но нека да не отиваме да някой да не счита, че просто говорим за политика. However, our aim is not to discuss politics, so let's move on to something different. Просто забелязваме как днешните империи приличат на древните библейски империи. We can just make the connection that modern day empires are very reminiscent of the older biblical empires. Докато нашия поглед, нашето визионерство, whereas our vision трябва да бъде насочено към Божия промисъл и видение. Needs to be aimed looking at God's will and His providence. Свързано с неговия народ, с бъдещето на човечеството. Regarding his people and the future of humanity. Така че ние не заставаме на ничия страна. So we're not on either side. Но не сме невежи, нито слепи. However, we are not blind, nor are we not educated on the matter. За да не видиме лукавството в така наречената западна демокрация. So as not to see the wickedness of the so-called Western democracy. Която отдавна е превзета от окултните сили. Which is long
taken over by the occult forces, които сега явно шефстват, явно тържествуват и явно управляват, which are now very openly ruling съвременния свят. in our modern world. Yes. Well, thank you for that bit of insight there. And for the listening audience, we are going to be talking about the Thracian Chronicles, and the bishop will be providing us an update on the progress. And just to let everybody know, he's authorized us to provide not an official translation, but some friends of mine are working on bringing forth something so that you can actually know what it is as far as the Chronicles and the epistles. But tonight he's going to provide us background on the information and help us to get a better understanding of what the material is. Okay. Okay. Okay, great. Well, I thought we could start with, for those that don't know who the Thracian people are, and that they were Christians, ancient Christians, and that they had an ancient empire that preceded even Rome and Greece and others. Can you give us a little information about the people and then lead us into the material? Какви са били те, така че да направим преход към другите неща. Бъда съвсем кратък и естествено не напълно изчерпателен. I'll be quite brief and won't dive into much detail. Защото иначе не би ни стигнало изобщо времето. Because our time is limited. Yes, of course. Ще използвам погледа на свещената история. I will use the point of view of the sacred history. Защото тя е най-точната мярка за миналото, настоящето и бъдещето. Because it's the criteria which is the best to look at the present, the past and the future. Както в другите науки най-важно е технологическото приложение. Just like in other sciences, what's most important is the technological practice. Така в историографията. Also in the historiography. Най-важно е не само отделния факт. Most important is not just the fact by itself, the separate fact. А до какво води той? But what it also leads to. Какви поуки? What morals we can draw from it. Причинно-следствени връзки. Connections from cause and effect connections. Тоест тая повторяемост на цикличното време. This repetition of the cyclical time. Която показва замисъла и намерението на твореца на човешката история. Which reveals the thoughts of the creator of the human race. Защото той не е само творец на всички светове. Because he's not only the creator of all worlds. Но той е въвлечен в човешката история. He is very much involved in human history. В нейната цел. In its purpose. В това, което се случва. In everything that's happening. Както в миналото, така в настоящето, така и в бъдещето. In the past, as just the same as in the present and in the future. Тракийският народ е библейски народ. The Thracian people are a biblical people. Той произлиза от внука на Ной. They derive from Noah's grandson. Това е праотеца Тирас. That's the forefather Tiras. Или Тир. Or Tyr. Който е познат в различни епизоди от свещените текстове на Стария Завет. He is known from different episodes and moments of the ancient text of the Old Testament. Които са много по-познати за широката аудитория. Which are much more popular for the wider audience. Естествено и в тракийските хроники се казват много повече неща за него. Of course, in the Thracian Chronicles, much more is said about him. Но това е свещената история на траките за самите тях. And the Thracian Chronicles are the sacred history of the Thracians about themselves. Документи писани от техни мъдреци и посветени. It is documents written by their wise men and people who have been educated on the matter. За изхода на траките говори и самия Херодот, бащата на историята. Herodotus, the father of history, also speaks a lot about the Thracians.
както и други авторитети, включително еврейския историк от еврейски произход Йосиф Лавий. As well as the historian of Hebrew origin, Joseph Flavius. Които са съгласни, че произхода на траките са от древния Тир. They confirm that the origin of the Thracian people is indeed from the ancient Tyr. Когато говорим за Тирас или Тиру, when we talk about Tyrus or Tiru, древния праотец, внук на Ной, Noah's ancient grandson, трябва да разбираме, че той е и първообраза, по който е наречен и древния град Тир. We have to understand that he is also the image, the purpose of the name of the old city of Tyr. В един по-късен епизод на старозаветната история, in a much later episode of the Old Testament history, е споменат тирският цар Хирам, the Tyrian king Hiram is mentioned, който участва в построяването на Соломоновия храм. Who was involved in the building of Solomon's temple. Включително с инструменти, с ресурси, including with different tools, different resources, но най-вече със своите майстори. but most of all his craftsmen. Всички сме чували дори за масонската история за майстор Хирам. We've all heard of the Mason tale of the master craftsman Hiram. Но това е една интерпретация, която е свързана с масонските ложи. However, this is just an interpretation which is connected with the Mason circles, които са доста изкривени истории, which are quite deformed tales, които обаче разказват наистина за древния корен на познанието на първите храмове. However, they do shed some light as to the history of how the first ever temples were built. Нашата тракийската църква е доста отдалечена от тези сравнително късни интерпретации на окултното общество на масоните. The Thracian church is quite far away from this much later interpretation of the occult by the Masons. Но не може да отречем, че много различни New Age общности, изопачавайки древните източници, ползват съкровищницата на древните извори. However, we cannot deny that many modern day circles use this ancient knowledge. Но да се върнем към по-древния образ на Тир или Тиру. But let's go back to the much more ancient image of Tiru. Според древните източници в тракийските хроники, according to the ancient origins of the sources of the Thracian Chronicles, тайните на Енох или Еноховото знание, the secrets of Enoch and also his knowledge, неговите скрижали, his scriptures, Ной предава на Тир, на своят внук Тиру. Noah actually gives to Tiru, his grandson. А оттам той ги предава на своите потомци. And he gives them to his sons. Своите потомци, или своите генерации. His generation, his offsprings. Но интересно е, че в пророк Езекиил, what's interesting that in the book of prophet Ezekiel, също се споменава за тирския княз, тирския цар. There is also a mention of the Tyrian ruler, който имал мъдрост повече от всички други, включително от самия Данаил, според пророк Езекиил. Who regards him as even more wise than от Данаил, пророк Данаил. More wise than the prophet Daniel. Нека споменем, че Езекиил наистина живее по времето на Данаил. Те са свои съвременници, Езекиил, пророк Езекиил и Данаил. It's important to mention that Ezekiel and Daniel in fact lived at the same era, at the same time. Но това сравнение е много ценно. But this connection, this comparison is quite important.
защото разкрива, че тирския княз е преди неговата мъдрост идва още от Едем. Because it reveals that the Tyrian ruler's wisdom comes directly from Eden. Говориме за сравнение, което Езекил прави с тирския цар като Херувим. С Херувим, сравнява го с Херувим. Because he compares him to a cherub. И с една премъдрост, която идва от Бога. And the wisdom which comes from God. Разбира се, в текста се казва, че тази премъдрост е била извратена. Of course, the text mentions explicitly that this wisdom has been not desecrated, sorry, just a moment, has been corrupted. И че светилищата на тирския княз са били осквернени поради неговата търговия, неправедна търговия. And the holy places of the Tyrian ruler have been desecrated because of his interest in trade. Храмовете му са били осквернени поради неправедна търговия. His temples have been desecrated because of unjust trade. В днешно, много по-късно, в днешно време мнозина сравняват този текст или обвързват този текст с самото същество на Луцифер. Many people nowadays make a connection between this text and the being of Lucifer. Но това не отговаря на самия текст. However, there's not a correlation between him and the actual text. С неговия контекст. And its context. Защото съвсем ясно става въпрос, че Езекил говори за княз на Тир, цар на Тир. Because it's quite clear that Ezekiel is speaking of a ruler of Tyre. Дори завършва за това, че Бог го поразява като един от човешките синове и от човешките владетели. And he even says that God smites him as a simple human ruler. Но от текста става ясно, че говорим за една мъдрост, която е още от Едемската градина. But it's quite clear that we're talking about a wisdom which is even before the Garden of Eden. Мъдрост, която е свързана с храмовото богослужение. A wisdom which is connected to the worship of God in his temple. Интересно е, че същия пророк Езекил. It's also interesting that this same prophet Ezekiel говори за благословение. Speaks of a blessing. Пророкува всъщност благословение. He prophesies of a blessing. Което, както той го предрича, which is as he foretells. Ще бъде тройно благословение. Will be a triple blessing. И както го нарича, ще бъде благословение на Египет, Асирия и Израел. And as he mentions, it will be a blessing of Egypt, Syria and Israel. И както го буквално, ако го трябва да го кажем, той казва: благословен да бъде моя народ Египет. And if we were to quote it, it would be blessed be the people of Egypt. Делото на ръцете ми Асирия. The deed of my hands Assyria. И наследството ми Израел. And my heritage Israel. И пророкува, че ще има връзка между тези три клона на неговото благословение. And he prophesies that there will be a connection between these three places. Тук е важно да споменем, че Асирия, нейният корен идва от същата Канара, за която представлява Тир. It's important to say that Assyria here means the same rock which is from Tyre. Защото Тир, буквално на древния език, се превежда като канара или скала. Because Tyre, in the ancient language, translates to a rock. Понеже древните езици винаги говорят за същността на едно име, т.е. името разкрива същността. Because ancient texts, the names in ancient texts always reveal a much deeper understanding of the essence of everything. В случая името на Тир говори за канарата или скалата, върху която е основано благословението. In this case, the name Tyre reveals the rock, the place of this blessing. В едно от тракийските послания на отец Мелхиседек, in one of the Thracian epistles by the progenitor Melchizedek, автор от
2-3 век след новата ера. He was an author of, lived in 2nd or 3rd century AC. Става ясно, че It becomes clear that това благословение this blessing е свързано с канарата Христос. is connected directly to the rock Christ. И независимо от падението на първия тир, And regardless of the first tier's downfall, който отстъпва от истината who steps away from the truth и извращава първоначалната мъдрост, and corrupts the initial wisdom, това благословение остава за потомците, които в Христос Исус this blessing stays for the posterity of Christ Jesus, имат отново достъп до познанието на Едем. and who through him again have access to the knowledge of Eden. Онова познание божествено, This heavenly knowledge, което е Божественото Слово. which is the holy word of God. Така че тракийският народ е най-древен So you see the Thracian people are the most ancient и пазител на това познание от преди потопното човечество. and they are keepers of the pre-deluge people. От времето на Енох. В смисъл, познанието на Енох. Те са наследници на познанието на Енох. Ever since the knowledge of Enoch, Което е безсмъртно знание, which is an immortal knowledge, както го наричат ранните християни. as the early Christians describe it. И затова е толкова ценно. And that's why it's so valuable, so important. То е преди вавилонското стълпотворение и разделяне на езиците. It's before the Tower of Babylon and the splitting up of the languages. От времето, когато Бог е говорил на човека със същия език, на който говори на ангелите и на всички невидими същества. It's from the time when God spoke one language to all beings, angels and people alike. Това, че населяващите Балканския полуостров българи The fact that the Bulgarians who inhabit the Balkans са наследници на древните траки, have inherited what the ancient Thracians had. Най-прякото доказателство за това The most direct evidence of this е ДНК анализите, генетичното наследство, т.е. ДНК, the DNA analysis, генетичният материал, който остава от древните некрополи, the genetic material left, which can be found in ancient necropolises, сравнен с ДНК-то на съвременното население, compared to the DNA of the modern people, което показва, че сме наследници, т.е. местните жители са наследници на най-древните обитатели на тези земи. Very clearly shows that the modern day people are in fact the heritage, the inheritors of these older people. Балканският полуостров има най-древни пластове, археологически пластове. And that the Balkan land has the most ancient of layers of archaeological evidence, които доказват една непрекъснатост на цивилизацията, which prove a succession between the different peoples of civilization. И доказва и библейското слово за първата река от четирите на рая. And also reveals the biblical word as the first river of the four rivers of heaven. В Библията е наречена Писон или Фисон. Called Fison in the ancient text of the Bible. За която светите отци на църквата директно посочват, че това е Дунав, съвременната Дунав, река Дунав. Which the ancient the elders
people of knowledge directly state that this is, in fact, the river Danube, the modern-day river Danube. Тоест, пределите на древният Едем са между четирите реки Дунав, Нил, Тигър и Ефрат. In other words, the territory of ancient Edom was between Danube, Nile, the river Tiger, and Euphrates. Също културните пластове, свързани с самите празници, празнични цикли, също потвърждават наследството на древни артефакти, недвусмислено доказващи приемственост от най-дълбока древност до ден днешен. Something that also further gives proof of this is the different traditions and celebrations throughout the entire year. Интересна е обаче и връзката с традициите в древен Израел. What's also interesting is the connections between the traditions of ancient Israel, историческите взаимовръзки, the connections of their histories, включително неща свързани с древни жители на древна Палестина, including also the inhabitants of Palestine, ancient Palestine. И древни взаимовръзки, които показват божествения промисъл и наследство. And as well as connections which are also ancient, which also further show God's providence and His will. Не искам повече да се простирам, защото е безкрайно може да говорим за Тракия. Знам, че не е толкова известен. Той е древен народ, но мнозина са чували за Спартак, великия пълководец в древността, който повежда едно от най-могъщите въстания срещу Рим. I believe that this is enough about the Thracian people. We can go on for hours. Yes. Not many people know much about them, but for example, they've heard of Spartacus, the ancient rebel who led a rebellion towards Rome. Както и Орфей, поетът и тайновидец, който управлява живата и невидимата природа. As well as Orpheus, the poet and the ancient visionary who was able to see through God's plan and what he does. Интересен е факта, че ранните катакомби в Рим, изображенията на Христос напълно идентични с пастия Орфей, който събира около себе си опитомените животни. What's interesting here is that in ancient catacombs, Christ is in Rome, ancient catacombs in Rome, reveal Christ very much to be like Orpheus as the ruler of nature. And the animals which were tamed by humanity. Изобщо има една интересна взаимовръзка между образа на Христос и предобраза на Орфей в античния свят. There is just this incredibly interesting connection between Christ and the progenitor Orpheus of the ancient world. Това е най-общо, което може да кажем, но може би ще потънем в тая тема и ще загубим други важни неща, които ни касаят тая вечер. I believe that this is enough about the Thracians for the moment. We can go on and on, of course, for a lot more time, but I fear that we may lose ourselves in this vast topic. Sure. In the book of Navi, there's a story revealed about how Orpheus was led by the word of the Lord to the discovery of the ancient manuscripts. Is this the legacy or part of the legacy of what became the Thracian Chronicles and Epistles? Наследството, което сформира тракийските хроники и тракийските послания. Какъв е въпрос? Дали откриването на златното руно е реално това, което са тракийските хроники и тракийските послания? Да, може да се каже, така е разяснено в един от епизодите от тракийските хроники в самата история, свещена история.
In a way, yes, we can say that that is accurate, as it is written in the Thracian Chronicles themselves. Но това е в хрониките на Хаброзалмокс. This is in the Chronicles of Habrosalmoxis. Една от книгите на сборника Тракийски хроники. One of the books of the compendium, the Thracian Chronicles. И действително може да кажем, че това, което в митологията, гръцката митология и по разни филми е известно като похода на аргонавтите. Well, what we can say here is that this journey of the Argonauts, as it is more famous in more modern pop culture and movies. Говорим за корабът Арго. Speaking of also the ship of Argo, където участват герои като Херкулес и други. Where, as people may know, heroes such as Hercules and others are involved. Всъщност една гръцка изкривена версия. Is actually a very twisted Greek version на тракийски епос. Of this Thracian story, epic story. Който разкрива от възстановяването на древното познание. Which in fact reveals the rediscovery of the ancient knowledge. Знанието изгубено още от първия Тирас. The knowledge lost ever since the first Tiras. Говорим за безсмъртното знание на Бога. We're talking about the immortal, eternal wisdom of God. Може би е интересно да споменеме тази връзка с пророческата традиция. Maybe it would be more interesting to mention this connection with the prophetic tradition. Да споменеме това, което е типично за историческото предание. Namely, which is specific to the historic tale. Това, което виждаме и в свещените текстове на Библията и в това, което виждаме и в тракийската традиция. And what we can see in the text of the Bible as well as in the Thracian traditions. Типично за благословението, което Бог дава на Авраам. Typical of the blessing which Abraham receives from God. Що е свързано с неговото потомство. Is that it's connected with his heritage, his people and posterity. Какво имам предвид? What I mean is, това, което ние знаем като откровение на свещените текстове, what we know as a revelation from the ancient texts, е предавано от поколение на поколение. Has been given from generation to another. И е обвързано с наследството, което се предава на следващите поколения. And it's connected to the heritage which is given to the later just a moment, the later generations. В този смисъл откровението, което ние четем в Библията, in this regard, the revelation that we read in the ancient Bible, в свещените писания, in the sacred texts, всъщност представлява това, което всяко поколение предава на следващото като божествено знание. Is in fact what every generation gives to the next one as divine knowledge. И това е свързано с благословението, което Бог дава на Авраам към неговото потомство. And it's connected to the blessing which Abraham gives to his people. Неговите деца. His children and posterity. Не случайно евреите толкова много във всички епохи държат на своите деца и на своето поколение, своята следващата генерация, благословението върху техните деца. It's not a random fact that the Hebrews very much it's important
for them this connection between them and their children, their generations. Защото очевидно благословението е винаги насочено към наследниците. Because the blessing is, after all, always aimed for and towards the later generations, those who will inherit it. Това е важно да го отчетеме. This is important for us to clarify. Защото ни разкрива начина, по който Бог действа. Because it reveals to us the way that God works. Това се отнася и за тракийската традиция. It's the same with the Thracian tradition. Защото и в днешно време виждаме атаката, примерно, върху човешкия род, най-вече свързана с идентичността на човешкия род и семейство, род и поколение. Because in modern times we can quite clearly see that this attack on the connection between the modern day man and his posterity. Това е значимо да го кажем, защото еврейската традиция с това е най-ценна, защото пази това благословение от поколение на поколение. It's important to say this because the Hebrew tradition, Hebrew people keep this tradition and transfer it from generation to the next generation. В тази връзка е важно да уточним как това се случва в Тракия. In this regard, it's important to clarify how this was being done in ancient Thrace. Ако обичаш, затвори. Ще ви помоля за една пауза от 2 минути само. Can we just request a pause of 2 minutes, please? Yeah, sure, no problem at all. Again, for the listening audience, joined by Bishop Savetan Guide and translator Victor from Bulgaria. It is late in the morning there, 3 a.m. They stayed up to join us, so please bear with us as as we make this show possible. It's a great honor and a blessing to be able to interview them and to give direct voice to the Thracian Chronicles by the people that know and understand and have worked with them for a very long time. So, again, the story is amazing. Those of you that have followed our work and have been forever interested, the translations, I do believe, at least what is available in the work that we're going to be doing should be coming forth in not too long of time. And also the bishop will mention that there will be an official translation that the church is working on, and that will be released to the community at some point as well. But Victor, you just tell me when you're ready, brother, and we'll continue with the narrative. But we are almost at break 2, so in about 10 minutes we'll have a pause for about 6 minutes or so, and then we'll pick it up on the other side. But I appreciate everybody again taking the time to join us. I do consider this work to be one of the most important focuses of my life right now, and to be able to work with other people, linguists from all over the world that are doing the work because of their love and their passion for the truth. And, right now the world believes that the Sumerian pagan teachings are the oldest in history, and the Thracian people, and the fact that they were Christians which preceded and predated the Sumerians by 1,500 years
is an important aspect of truth that has been excluded from the historical knowledge and database of, truth. And so these are things that are being reconciled in this age and are being brought forth again for everybody to reconsider. And the Thracian Chronicles and the epistles, it's a huge amount of work that is not currently available in English translation. We have made some of those books and some of those stories available to you, and the ones that we have, for those that have listened and for myself, they're absolutely mind-blowing. And so we want you all to be able to read all of them, and so that you can know the truth of our legacy as a people, because the Thracians are the foundation of truth for all of the Christian world. And we'll again just wait until the bishop and Victor are readily available, but do know that we are working with some people right now to make these translations and the work of them in going forth, and so that is being completed as task. Indeed, Victor, we are. you there? Yes, okay, yes, we great. are here, ready to continue. Okay. All right, great. And just so you know, we do have a break in about 8 minutes, and so we'll, it'll be about a 6-minute break. So. Така, мисълта ми е тази, че историята на откровението So, my thought that the history of the revelation идва от точно това обещание на Бог, който казва към Авраам, че благословението на всички народи ще бъде чрез неговото потомство. derives from the promise of God that he made to Abraham that the blessing of all people shall come from his Тоест, на posterity. всички народи ще бъде, не просто всички човеци, всички народи ще бъде през неговите потомци. The blessing of all people shall come from his generations and posterity. Това е важно да го уточним, защото това е причината да се запазват тези исторически откровения. This is important to clarify because this is the purpose that we are keeping these ancient revelations. Това виждаме и в древна Тракия. We can observe the same thing in ancient Thrace. Изобщо богооткровението винаги е било свързано с родове, семейства и родове, които съхраняват богооткровението и го предават нататък на своите потомци. God's revelations have always been about family and keeping the tradition and moving it forward through later generations. В тая връзка казвам го, защото самия Христос заявява много ясно в Евангелие на Йоанна. I'm saying this because Christ himself says this in the Gospel of John. Че той има овце от друга кошара. That he has sheep from a different fold. И че ще ги направи една кошара с един пастир. And that he will merge them into one fold with one shepherd. И това е знаменателен момент от неговите думи. And this is a monumental moment in his words. Точно когато към него идват неевреи. In the moment where to him come not Hebrews. И това показва, че той си има не просто замисъл свързано с другите народи, а че има свои отгледани овце от друга кошара, която не е Израел. And this clearly shows that not only he had intentions for other people, but he had his own people of a different fold that he has been guiding throughout time. И виждаме такава традиция, която в Тракия съществува. Сега да кажем, виждаме. And we see this tradition in Thrace as well, that it's in fact real. Сега да кажа няколко неща, които са като предмостие, като среда на тракийските хроники, свързано с тяхната предистория. I would also like to say now a few things, something like a prelude to the Thracian Chronicles and their historical significance.
Става въпрос за следното. Ще го спомена като моя лична история и личното ми отношение и връзка с Тракийските хроники, както и с моя брат, известният енциклопедист доктор Стефан Гайд. I will present it as my personal connection as well as my brother, the famous Dr. Stephen Guide. Енциклопедист и лингвист. Who is a linguist and a person who has been well educated on this topic. Това е важно да го споменем също и с съвременния български народ. It's important for us to say this also because of the modern Bulgarian people. Трябва да споменем това, че траките, освен че са имали свои царства от най-дълбока древност, We must emphasize that the Thracians, apart from having their ancient kingdoms, има няколко периода, в които те са под чужда власт. There have been a few time periods where they have been under foreign rule. Първият известен такъв период е римската окупация или римската власт на Древен Рим. The first famous such period is the occupation of the Roman Empire, който след това преминава и във властта на източната римска империя, така наречената Византия. Which later transfers into the rule of the Eastern Roman Empire or the Byzantine Empire. След това има един период на възстановяване на държавността за един дълъг период от време до 15 век, когато пада под властта на османските турци. After which follows a long process of reestablishing of the Thracians country, only for it to fall again around the 15th century to the Ottoman Empire. През всичките тези епизоди на чужда власт, throughout all of these time periods of foreign rule, винаги има стремеж за унищожаване на това наследство, на духовното наследство на древния тракийски народ. There has always been this aim of the destruction of this heavenly divine heritage of the Thracian people. Унищожавани са библиотеки, унищожавани са документи. Особено това се случва по време на 5-вековното турско робство. Говорим включително за геноцид. For example, also this entire libraries and documents have been destroyed, especially under the slavery of the Ottoman Empire, as well as a form of genocide, which has been done. Говорим за мюсюлмани, ислямска окупация, която особено първите векове е свързана с геноцид. We're talking about a Muslim occupation, which, especially in the first centuries, has been very much connected with the genocide. И действително до нас, за съжаление, поради особено последните векове на такова робство, and sadly, due to the many centuries of such occupation in modern times, документите на тая древност се оказват в чужди библиотеки. These ancient documents are now in foreign libraries. В този смисъл унищожено е наследството, което древните предци са съхранявали в своите древни библиотеки, които са били опожарявани, унищожавани и отделни преписи попадат в такива библиотеки като Ватикана, като други отделни частни колекции. In this regard, different transcripts have been absolutely destroyed, but some managed to wind up in different libraries, such as in the Vatican. За тези особено последни векове на робство, на геноцид, говоря за преди модерното време, 19 и 20 век. Further regarding these time periods of genocide and slavery, I'm talking about before the modern times of the 19th century. Аристокрацията и духовния елит на нацията, the aristocracy and the spiritual elite of the nation, преминава към европейските дворове, кралски дворове.
shifts in the direction of the European royal courts. И може да кажем, че така наречения ренесанс, средновековен ренесанс, голямо влияние оказват точно този духовен елит, който се пренася в Европа. Това започва още и в различните други периоди на деспотизъм. Hold on, Bishop. We're at break. We'll be right back, everyone, for a second hour. As a bookstore for truth seekers, it's our goal to make ancient manuscripts which were once held captive by secretive institutions available for public consideration. In our generation, where wisdom has increased as Daniel the prophet foretold, we have access to many of the testimonies our early church brethren were persecuted for preserving. After being hidden for centuries, these manuscripts have been leaked from various sources throughout the earth, and it's our goal to gather these sources into printable form to make available for all who seek the ancient way. If you're looking to deepen your studies of the biblical narrative, find these ancient manuscripts and more at sacredwordpublishing.com. Your partnership with Sacred Word Publishing goes further than the publishing of ancient manuscripts and weekly video content. You also make a huge impact across the earth in orphanages in Myanmar, India, Uganda, and Kenya. Your support is crucial for the development of the ecclesia of real truth seekers. We thank you for joining us in hosting Secrets Revealed, Momentary Zen, the Digital Readers Club, Ask Me Anything series, and other shows that have helped lead so many to the truth of salvation. To become even more involved, please visit patreon.com/sacredwordpublishing, where you can partake in exclusive, interactive, patron-only content and help us continue shining the light of love in this darkened world. Are the stories in the Bible true? What if I told you that there are hundreds of confirming witnesses, which give intricate detail to the stories in the Bible? Have you ever found yourself deep in the rabbit hole with questions that no one seemed to have the answers to? Check out swpcalendar.com to see when to join us next for our Ask Me Anything series with author and researcher Zen Garcia, as he sheds light on the mysteries which have us all searching together. Many truth seekers are constantly studying alone. But there is a place where we can come together. The Digital Readers Club is our online ecclesia meant for those who've forsaken churchianity, but still want the closeness of a family to study with. Join us every Saturday at 7 p.m. Eastern Time to put together the puzzle pieces of truth for 1 second that the Capitol will ever treat us fairly. You are lying to yourselves, because we know who they are and what they do. This is what they do, and we must fight back. You can torture us and bomb us. Fire is catching. And if we burn, you burn with us. Good evening. Are you awake yet? I hope. We've tried and we've tried for years and years to use passive resistance and loud voices to make a change. The time is over.
Your governments around the world have no other goal than to decimate your entire existence at the hands of the bankers and the elites. The war is coming, and it's your choice to decide if you want to be a warrior or a victim. Denial is not a choice anymore. Revolution Radio, freedomslips.com, the #1 listener-supported radio station on the planet, not giving up. Revolution Radio. All right. Thanks for listening while we took that short break here at Revolution Radio, freedomslips.com. And now we're going to get back to your host. All right, welcome back, everybody, for a second hour. I'm your host, Zen Garcia. I'm joined this evening by Sevetan Guide, Bishop of the Thracian Church, and his translator, Victor from Bulgaria. I'm going to go ahead and turn it back over to you, Bishop, and allow you to continue with the information. Yeah, thank you. Мисълта ми е, че духовният елит на нацията по време на този геноцид и на това робство преминава към дворовете в Западна Европа, в Европа, европейските кралски дворове. As I was saying, this spiritual elite moves to the modern royal courts of Europe. И важен фактор за така наречения ренесанс в Европа. And is an important part of the Renaissance in Europe. През различни периоди от време може да видим и някакво завръщане обратно към земите на Древна Тракия. In different time periods, we can see a momentary return to the lands of ancient Thrace. Преди 200 години, около 200 години, рода ми по бащина линия се завръща в България. Some 200 years ago, roughly, my family from my father's side of the family. Моите предци се завръщат в Европа. My predecessors returned to Europe. И в този смисъл аз нося това наследство, което се предава от поколение на поколение като духовна традиция. And I myself carry this heritage which is being transferred from generation to generation. Трябва да разберете, че в същото време в тези територии на Балканска Тракия, освен потисничеството на мюсюлманите, you need to understand that in the territory of the Balkans at that time, apart from the occupancy of the Ottomans, също е много силна асимилацията от страна на гръцкото ортодоксално духовенство. The assimilation from the Greek Orthodox spiritual people, clergy, is also quite powerful. Но точно поради вярата в наследството на потомците, които да унаследят духовната култура, but mainly because of the determination of the people to inherit the cultural heritage from ancient times. Подобно на вярата на Авраам, че Бог ще благослови народите чрез неговия потомък, неговите потомци, неговите деца. Very reminiscent of how God will bless the peoples throughout Abraham's generations and posterity. В самите обичаи, в самата културна традиция, българите са предавали от поколение на поколение древните истини. Bulgarians have transferred throughout their traditions and beliefs this same cultural heritage throughout time. Така че ние сме отрасли в тази традиция заедно с моя брат. So me and my brother, we were raised in this tradition. Разбира се, ни е липсвала документацията на древните свещени манускрипти. Of course, we haven't always had access to the ancient manuscripts. Но слава Богу, че се отвори възможност и врата за възстановяване на тази древна традиция. However, thank God,
a new door has been opened to the restoration of these ancient traditions. Става въпрос вече за едно друго ново време, в което комунистически режим в България претърпя крах. We're talking about the moment in time where the communist regime in Bulgaria crumbled. И падна, и фактически дойдоха демократични промени, които дадоха свобода на вярата, на вероизповеданията. And many democratic moves came, and with them came a lot of freedom to express spiritual beliefs. Самите вероизповедания, не знам дали да го кажеш така, на различните църковни вероизповедания. Freedom to express different religious beliefs. И това беше важно, защото преди това атеизма потискаше всякакъв вид вяра. And this is quite important because before atheism suppressed any form of belief and faith. Бяха преследвани хора, които четяха или имаха Библии. A lot of people who have had Bibles and read have been persecuted. Камо ли за хора, които, когато говорим за гонения, за хора, които пазят древни свещени текстове, свързани с българската идентичност. Let alone people who are in fact keepers of ancient texts regarding ancient Bulgarian traditions. Но тази свобода даде възможност за възстановяване на древната вяра. And this freedom gave an opportunity of a restoration of this ancient faith. Така че аз и моето поколение можахме да възродиме тези древни корени. So that my generation and I were able to resurrect these ancient roots. Които са съществували винаги, но не са имали своето институционално представителство, своето представителство като институция. Which have always existed, but haven't always had their institutional representatives. Ние говорим за Тракийската църква като Тракийски епископат, създаден от свети апостол Павел. When we talk about the Thracian Church and the Thracian Episcopate, we are talking about the episcopate which was created by Saint Paul the Apostle. Както и свети апостол Андрей, as well as Saint Andrew the Apostle, brother of Saint Peter. Който е съществувал до 5 век от новата ера, след Рождество Христово. Which has existed up until the 5th century AC. След което Константинополската, т.е. императорът на Източната Римска империя закрива Тракийски епископат. And later, at that time, the imperator of the Eastern Roman Empire dissolves this Thracian episcopate. В 512 година. In 512 AC. Тоест, началото на 6 век се унищожава Тракийски епископат. In other words, at the beginning of the 6th century, there is no more Thracian episcopate. It was destroyed. След това, естествено, вярата добива по-скоро ортодоксалния свой вариант, ортодоксалния си вид, т.е. имперския ортодокс. After which the faith adopts the image of the imperial orthodox. Т.е. апостолската църква бива преустановена през началото на 6 век, но вече продължава в формата на имперската църква. Meaning the ancient church carries on in the format. The Church of the Apostles carries on in the. Тоест до началото на 6 век е апостолската църква, създадена от апостолите, след това продължава в своят имперски вид, т.е. империята завладява, т.е. имперския вид християнство доминира над нашата територия. What I mean is up to the 6th century, the Church of the Apostles has existed, but after that it is dominated by the imperial form of Orthodox. Така че вие разбирате колко е трудно да се възстанови една такава древност и в нейните корени, в нейните апостолски начала. So you can see it's quite difficult to resurrect such ancient tradition connected to the ancient apostles.
Моят брат, известният лингвист доктор Гайд, my brother, the famous linguist Dr. Guide, имаше уникалната възможност като член в Съединените щати в Калифорния, член на античния who had the amazing opportunity being a member of the Californian Institute of Ancient Christianity, който пази текстовете от Наг Хамади, who are keepers of the ancient texts of Nag Hammadi. Имаше достъп до тези древни документи. He had access to those very same ancient documents. Както лично приятелство с копската диаспора, as well as a personal friendship with the Coptic diaspora. С видни духовници от копската църква, от древната копска църква. With famous representatives of the Coptic Church. Както и сановници, висши духовници от Римо-католическата църква. As well as elder spiritual individuals of the Roman Catholic Church. Това той имаше като достъп, като учен, включително психиатър. Той беше и психиатър. He as a scientist as well as a psychiatrist had access to. Като психиатър и богослов. As a psychiatrist and theologist. Така че там, където се събира наука и вяра. So that where science and faith meet. В тези контакти с видни представители на църкви, историческите църкви. In these contacts with these famous representatives of these ancient churches. Той имаше достъп до ватикански текстове. He had also access to Vatican transcripts. Както текстове от манастира на Света Екатерина Синай. As well as texts from the monastery of Saint Catherine in Mount Sinai. Много малко хора знаят, че дори в Иерусалим имало в ранното средновековие видни монаси от тракийски произход от племето Беси. Few people know that actually in Jerusalem there were a number of Thracian monks who were of the origin of the Thracian tribe of the Besi. Хора, които са пазили на древните тракийски, на древно тракийски са пазили свещените текстове на новозаветните писания. Who were keepers of the ancient texts of the New Testament. Както и да е, въпросът е, че заедно с брат ми можахме да събереме много важни документи, древни документи, и да се извърши превод на тях от тия древни манускрипти. The fact of the matter is that my brother and I were able to compile these ancient documents and translate them. Двата най-известни сборника, на които ние сме съставители, това са тракийските послания и тракийските хроники. The two of the compendiums, which are the most popular that we have compiled, are the Thracian Chronicles and the Thracian Epistles. Тракийските послания са най-вече... Тракийските послания съдържат много ценни текстове от духовници от ранното християнство по нашите земи, по земите на Балканската Тракия. The Thracian Epistles have in them immensely valuable epistles from different spiritual people who lived in our land. Църковни писатели, защото като кажеш иначе духовни човеци, не знам дали става ясно. Църковни писатели по земите на Балканската. They were clergymen who were scripts. Така, много известни са текстовете на отец Мелхиседек. There are also the very famous texts of the forefather Melchizedek. Някои погрешно някои невежи
противници веднага свързват този отец и този църковен писател с патриарха, с царят на Салим Мелхиседек. A lot of uneducated people make the connection between this individual and Melchizedek of Салим. Of Salim. На Салим. Разбира се, че от самия текст става ясно, че всъщност отец Мелхиседек е раннохристиянски автор. Of course, it becomes apparent from the text that Melchizedek was actually a Christian. Раннохристиянски писател. An early Christian writer. Тоест, говорим за след идването на Христос, неговото възкресение и възнесение. Meaning after Christ's coming and his ascension. Това е малко както има и папи, които се наричат на името на Йоан, без да са същия апостол Йоан. Reminiscent of, for example, different popes which have the name John, who are not in fact John the Apostle. Но тези текстове са уникални, защото разкриват една приемственост на древната вяра след идването на апостол Павел и апостол Андрей, едно християнство, което е изключително задълбочено и можем да разберем дълбочините на вярата. And these texts are unique because they contain a very clear succession between the ancient Christianity of the apostles, Saint Andrew, Saint Peter, Saint Paul, and modern Christianity. Но тук вече е въпросът да споменем самите тракийски хроники, които са вече свещена история. And here is the time to mention the Thracian Chronicles, which are in fact a piece of sacred history. Сега да споменем някои различни документи, защото казваме, че ние с моя брат сме съставители на сборника на тези древни документи, но е важно да споменем някои от основните документи в този сборник. We're going to go ahead and mention some of the key documents in this compendium. Right. Примерно книгата Нави. Не, извинявайте, първо да започнем с някои от по-първичните. Книгата Атам. Let's begin with the book of Atam. Вероятно е писана от Ситарих. It's most likely written by Sitarich. Или както е другаде наречен Ситалк. Or as he's also known as Sitacles. Който всъщност взаимства от книгите на Орфей, на древния Орфей. Who uses the ancient books of Orpheus. Има интересни препратки и взаимовръзки с Тората на Мойсей, петокнижието на Мойсей. There are also interesting some connections between Moses' Torah. Като очевидно в самия текст си проличават взаимовръзките и религиозния обмен между Тракийското царство и храма в Иерусалим. And connections between the Thracian kingdom and the temple of Jerusalem become quite apparent. И е уникално. And it is in fact unique. Въобще тракийските, тази книга е много интересна и важна, защото показва космогонията на древните траки. As a whole, this book is quite unique, interesting and important because of the cosmogony of the ancient Thracians. И всъщност е интерпретация на разказа, който четем в Битие за първия човек Атам. And also an interpretation of the tale of the first man Atam, as it has been told in the book of Genesis. Докато когато говорим за това е интересно вече да видим към книгата Нави. Whereas when we talk about the book of Navi, тя е така наречените хроники на Хаброзалмокс. The so-called chronicles of Habruzalmoxis. И който е другото, това е личност, живяла непосредствено след цар Медок.
или Амадок. Who was a person who lived after King Amadok. От самите хроники става ясно, че той не е бил същински владетел, но регент и наместник на непълнолетните престолонаследници Амадок II Парисат. Как ще го повторим, ако трябва? It becomes apparent that he was not a ruler, but a regent in the stead of Amadok II. И Парисхат. And Parishat. Този текст, тази книга има няколко преписа, както латински, 2 преписа на латински. This book has 2 transcripts in Latin. Както фрагментиран запис на гръцки. As well as a fragmented transcript in Greek. Който съдържа различни тракийски думи. Which contains different Thracian words. Както малки фрагменти на булгарски древен тракийски диалект. As well as small fragments from the ancient Bulgaric dialect. Латинския препис вероятно е направен по времето на Марк Крас. The Latin transcript was most likely done at the time of Marcus Crassus. Той е проконсул на Октавиан, по времето на император Октавиан. He was a proconsul during the time of Emperor Octavius. Това е по времето, когато се завзема светилището на траките в Родопите. At the time period where the ancient sanctuary in the Rhodope mountains of the Thracians was seized. Когато е ограбена библиотеката в това древно светилище. When the library of this ancient sanctuary was sacked. И вероятно в която са съхранявали поместените хроники в същия този латински текст. And where most likely the chronicles of this ancient Latin text were kept. Но независимо, че през латинския и най-вече пълният текст е най-вече на латински и през много малко останали части от на гръцки и на древнотракийски. However, regardless of the fact that a lot of transcript exists in Latin, in Greek, in and ancient Thracian, parts of it in ancient Thracian. Дава уникална хронология на царете на древна Тракия. It presents an unique chronology of the kings of ancient Thrace. И много ценни взаимовръзки с древната библейска история. As well as connections which are of great importance. Уникални взаимовръзки, които отварят зора ни да разберем по-ясно и самите библейски събития, описани в старозаветните писания. There are connections which are with the actual, a lot of biblical events and descriptions which provide a unique view of that time period. Можем да споменем след това книгата Арих. We can next mention the book of Arich. Която има също латински преписи, както най-вече латински преписи, които вероятно са били като важен аргумент. Латински препис, който е написан като превод от по-древни такива текстове. It has mainly Latin transcripts, which are most likely a translation of more ancient texts. Който е направен по поръчка на папа Йоан VIII. Which translation has been done on the request of Pope John VIII. Който се опитва чрез този препис да съхрани онези доказателства. Attempting to keep these ancient different pieces of evidence. Които доказват, че българите никога не са били варвари и не са дошли от някъде другаде, а са по право, родствено право. Which prove that Bulgarians do not come from somewhere, but they are by sacred right. Отцовство право, както буквално на латински е subgeno. As it is referred to in Latin, subgeno. Са притежатели на тези земи в Балканска Тракия. Are the rightful rulers of the lands of ancient Thrace. Папа Йоан VIII използва това като аргументи.
Pope John VIII uses this as arguments, за да убеди в своята писмена кореспонденция с Борис, тогавашния цар на българите, because he aimed to convince Boris in his correspondence at the time that the Bulgarians да не преминава, да не приема ортодоксалното гръцко християнство, that the Bulgarians should not receive the Greek Orthodox Christianity, но да бъде част от римската католическа църква, but he in fact should be a part of the Roman Catholic Church. Като доказва корените на древната вяра в Тракия, and he proves the roots of the ancient faith of Thrace, че е свързана с същата вяра в Рим. That it is connected with the same faith of Rome. Сега това е много спорен въпрос. This is a controversial matter, in fact. Но тук е важно да споменем, че много от първите папи в Рим, but it's important to mention that many of the first popes in Rome, включително тези, които въвеждат догмата за Светата Троица, един Бог в три лица, including the ones who present the dogma of the Trinity, one God in three faces, всъщност са тракийци по произход. Are actually Thracians of origin. И това е известно в историята и в самите папски документи. And this is well known in history as well as in the Pope's documents. С една дума, книгата Рих е преведена на латински и оттам достига до нас. In other words, the book of Arich is translated in Latin, and that's why we have it here today. Поради политическите спорове между Константинополската църква и Римската църква. Because of the political disputes between the Church of Constantinople and the Church of Rome. Независимо от политическите мотиви, regardless of the political motives, за нас тези документи са безценни. These documents for us are of immense value. They're invaluable. Специално книгата Арих в този контекст. Especially the book of Arich in this context. Защото показва приемствеността през средновековието на християнската вяра от древните траки. Because it quite clearly outlines the succession of the ancient Christianity of the ancient Thracians and the more modern Christians. Може да видим връзката между предишната книга, за която споменах, Нави. We can also observe a connection between the previous book I mentioned, the book of Navi, древните пророчества за идването на Христос, the ancient prophecies regarding the coming of Christ, сред древните траки, among the ancient Thracians, пророчески предсказания, the prophetic tales, древната вяра в Богът Слово, the ancient faith in the God Word, които древните траки са очаквали да дойде и да се въплати като човек. Who the ancient Thracians expected and waited for him to emanate, to come into flesh as a human being. Докато книгата Рих представлява вече епохата след идването на Христос, whereas the book of Arich presents the era after the coming of Christ. И тази приемственост между древната вяра в идващия Бог в плът, древната вяра в предсказаното първо пришествие на Христос, and the faith of the foretold first coming of Christ. И след това, след идването на Христос, апостолската вяра, която преминава в древните трако-българи. And after the first coming of Christ, the faith of the apostles, which then moves on to the first Thracian Bulgarians. И това е много ценно, защото можем да проследиме всичко това, което се случва в ранното средновековие. And this is immensely valuable because we can clearly follow what happens in the early medieval times. Самия автор, който е автора на хрониките, е фактически един учител и възпитател, педагог на млад принц.
The author of the Chronicles was in fact a role model of a young prince. Така че Авила се оказва негов духовен наставник, който съставя тези хроники на Арих за фактически като духовно наставление за непълнолетния принц. And in fact, the Chronicles who are done by Avila are in fact made as a form of teaching for this young prince. Следваща една от другите книги на тракийските хроники на сборника е книгата Гети от Йорданес. Тя е много известна в научните среди. Another book we can mention of the Thracian Chronicles is the book of Get by Jordanes, an ancient historian. Който е бил на служба при император Юстиниан. Who has been in service of Emperor Justinian, I believe is the name. А преди това е бил секретар на гетския предводител Кандак. And before that has been a secretary. Дядо му е бил секретар на гетския предводител Кандак. Whose grandfather was a secretary at the ancient ruler of Kandak. Така че това е един документ доста известен в историческите среди. So in fact, this is a quite well-known document among the scientific circles. Но тук се дава един много пълен негов вариант, препис. However, here there is a much more full and complete transcript. Книгата Longinus също е много интересна. The next book, the book of Longinus, is also very interesting. Тя е част от Corpus Apostolicum. It's part of Corpus Apostolicum. И разказва за историята на Лонгинус, известния римски военачалник, който пробожда Христос с копие, за да провери дали е умрял на кръст. Which tells the story of Longinus, the famous Roman military man who is the one who pierces Christ on the cross to check to see if he was in fact dead. Но мнозина знае, че това е историческа личност, даже той е известен като триумфално, като военачалник, известен висш римски военачалник. Неговия гроб и в днешно време негова могила има в Британия, днешният Колчестър. Very few people know that in fact this famous military man's tomb is in fact in Great Britain in Colchester. На 70 км от Лондон. In kilometers roughly 70 away from от Лондон. From London. Така че там е неговия гроб. That's where his tomb is. Хрониките на Лонгинус се съдържат в няколко преписа на латински език. The Chronicles of Longinus are presented in several transcripts in Latin. Направени вероятно по повод неговата беатификация, обявяване като светец. Most likely done in honor to his declaration of a saint. Но книгата е уникална, защото ни показва виждането на ранните християни през очите на Лонгинус. The book is immensely valuable because it reveals how the ancient Christians were, the first ancient Christians were, through the view of Longinus. Защото самия Лонгинус се обръща във вярата, но може да видим срещата му с първите апостоли и Христови пророци. Because we can also, in fact, see his first meeting with different apostles of Christ and different disciples of Christ as well. Следващата книга има Деяния на апостол Андрей. The next book is the Deeds of Saint Andrew the Apostle. Също е част от Corpus Apostolicum. It's part of the same Corpus Apostolicum. И на практика представлява свидетелството на неговата ученичка Максимила.
and is in fact the testament of his disciple Maximila. Има няколко преписа на копски. There are different translations in Coptic. Всъщност един е на копски. Actually one in Coptic. 3 са на гръцки. 3 in Greek. 2 на латински език. 2 in Latin. Най-известният измежду тях е Ватиканския. The most famous of which among them is the Vatican translation. След това може да кажем, че за финал в сборника са поместени деяния на апостолите. Next we can say that at the end of the compendium is the book of the deeds of the apostles, която познаваме от Новозаветната Библия. Which is of course very famous from the New Testament Bible. Но с много повече препратки под черта. But with many more references. С богословски анализ, свързан с културната среда на онази епоха. And theological analyses about the culture of that ancient time. Защото много малко хора се замислят, примерно, какво визира апостол Павел, когато в атинския Ареопаг. Because few people think about what Saint Paul the Apostle has said when he was in the Athenian Areopagus. Проповядва възкръсналия Христос. Preaching Christ risen. Но тогава споменава за олтар на непознатия Бог. When he mentions an altar of an unknown God. Много е важно да проследиме културната взаимовръзка и какво означава за оная епоха тези негови думи. It's very important that we follow the cultural successions and connections between what he said and the ancient cultural културната среда на оная епоха. Circles of that time. Ума ми отива нататък, аз не мога да се връщам назад. Така, защото Павел споменава и връзката с античните поети на Тракия. Because Saint Paul also mentions the connection between the ancient poets of Thrace. Защото трябва да осъзнаваме, че гърците са много късни пришълци на Балканите. Because we must realize that the Greeks are actually much more latecomers to the Balkans. И по-скоро интерпретатори, изкривяващи древните епоси и древното познание. And they're in fact more modern interpretators who in fact twist the ancient knowledge. Така че Павел не се позовава на гръцкия паганизъм или езичество. So in fact Saint Paul does not reference the ancient paganism. Но споменава други древни корени по тези земи. But mentions other more ancient roots in these lands. Не случайно, когато се споменава Деяния апостоли, че във видение Павел го повиква, македонец повиква Павел да дойде, за да проповядва. It's no random fact that in one episode Saint Paul sees a Macedonian calling to him to preach. Много малко хора осъзнават, че македонската римска провинция Few people realize that the Macedonian Roman province всъщност обхваща цяла древна Тракия и далеч не е идентична със съвременна Македония. Encompasses the entirety of ancient Thrace and is not only what we now know as modern northern Macedonia. Тоест не става просто за географска Македония, а по-скоро за област римската провинция Македония. In other words, it's not about the geographical location of Macedonia, but the entire Roman province of Macedonia. Която всъщност е населена с траки, изцяло с траки. Which is actually fully inhabited by Thracians. И не случайно е тая връзка, защото се показва, че сам Бог изявява на Павел корените на древната тракийска вяра, където той намира най-топло приемане като апостол. Which is in fact proof of this most ancient of beliefs
that which St. Paul the apostle finds himself so welcome among these people who dwelled there in those lands. И това е известно, че в всяките Христовите апостоли заварват хора, които очакват известието за въплатения Месия. And it is well known that in the face of the ancient Thracians, the apostles actually find people who are prepared on the topic. They are actually expecting Christ's coming. Целият сборник Тракийските хроники, the entirety of the compendium of the Thracian Chronicles, е уникален труд, is a unique piece of work, в който най-вече преводач е моя брат Стефан Гайд, which translator is mainly my brother, Dr. Guide. Лингвиста доктор Гайд. The linguist, Dr. Stephen Guide. Аз съм участвал с богословски анализ и в съставянето на неговия богословски вид. My contribution is with theological analyses as well as the compiling of its theological significance. Защото вие разбирате, че древните документи, най-важното е в превода им е да се запази богословската взаимовръзка и идентичност. Because you see, what's most important here is that we keep this connections between these theological successions and connections. Контекста, богословския контекст, theology. The context of the theological successions and connections in this piece of work. В тази връзка ние сме подбрали точно тези документи, които са обвързани, са напълно свързани с Христовата вяра. In this regard, we have compiled the documents which are very much related to the faith in Christ. В сборника са поместени точно тази линия. Подобно както има много различни еврейски богословски, както има много еврейски различни клонове на разбирането за Бог, но корпуса на старозаветните писания включват само тези, които разкриват истинния Бог. Similarly to the different interpretations among the Hebrew texts of God, but here revealing a more full image of God. Тоест, старозаветният корпуса на старозаветните писания включват само тези, които имат връзката с истинския Бог. In other words, this corpus which contains the connection between the ancient God. Така и ние сме подбрали текстовете, които запазват точно тази линия на предсказания, пророчества и богопоклонения в истинския Бог, на истинския Бог. So we have compiled the texts which encompass this tradition in prophecy and worship of this one true God. Ние знаем, че сред евреите имало поклонение на езически богове. We know that among the Hebrews there have been worship of pagan gods, на фалшиви богове, false gods. Но старозаветните писания съхраняват паметта и вярата на истинските поклонници. However, the ancient texts of the Bible actually keep the image, the true faith of these people. Така и ние сме съхранили светите корени. Similarly, we also have kept in this way the ancient roots на светата традиция of the sacred tradition, която има неразривна взаимовръзка през всички тези епохи. Which has a undisputable connection between all of these different eras. Също така, когато става въпрос за така наречените еподи, древнотракийски напеви. Furthermore, when it comes to the so-called epodi, which are ancient songs, epic songs, които имат уникална взаимовръзка с древните псалми на Стария Завет, which have a very unique reference and connection to the ancient psalms in the Old Testament,
ние сме видяли уникална връзка, която очевидно е свързана с Орфей и арфистите. We have discovered an incredible reference and connection between to Orpheus and the ancient harpists. Защото това арфистите не са само просто свирещи на арфа, а това е древна духовна школа на последователи на Орфей. Because these harpists were not just musicians who played harps, but members of an ancient school of Orpheus. Които под формата на псалми, или както ги наричат всяки еподи, who in the form of psalms, or how it's known in Thrace, the epodi, съхраняват своите призовавания, молитвени призовавания и молитвени заклинания. Carry out their prayer-like invocations and knowledge. И ние сме видяли много тясната връзка с Давидовите псалми. And we have also discovered this very tight connection between the Psalms of David, които са по-късни като датировка. Which are much later in terms of when they're dated. Знаеме, че Давид въвежда хвалението и песнопението в храмовото богослужение. We know that it is David who establishes the worship in the form of song in the faith of the ancient Hebrews. Но това е сравнително много по-късно се случва в Израел. However, this happens much later in Israel. Много по-древна е традицията в Тракия. Much more ancient is this tradition present in Thrace. Ние сме се опитали в тракийските хроники съвсем да приближиме текстовете. We have attempted in the Thracian Chronicles to, as much as we can, show the similarities between these texts. Между еподите и псалмите в Библията. Between the epodi and the psalms of the Bible. За да покажем съществуващата взаимовръзка. So that we can present this existing connection. Която, между прочим, в книгата Нави, which in fact in the book of Navi, е показана и чисто исторически. Is purely historically presented. В нея се споменава момента на съставянето на старозаветния корпус на Библията. In it, the moment where the ancient corpus of the Old Testament of the Bible was created is mentioned. Което се случва след Вавилонския плен. Which happens after the Babylonian sacking and when many people were taken as slaves. Тоест, както пророкува Еремия, 70 години след разрушаването на Иерусалим, голяма част от евреите се завръщат отново в Иерусалим и в Палестина. Just like Jeremiah foretells, 70 years after the sacking of Jerusalem, the Hebrews return. Знаете, това е книжника Ездра. You know also of the bookkeeper of Ezra. Който фактически е основоположник на синагогалното служение. Who is in fact the person who establishes the synagogical worship. На цялата общност на така наречените фарисеи. Of the entire circle of the so-called Pharisees. За които акцентът е преди всичко изучаването и предаването на свещеното писание. Whose biggest aim is the study and the transferring forward of the ancient scripture. Епизодът е интересен с това, че когато се завръщат от плен евреите, what's interesting is the moment that when the Hebrews return, те събират различни преписи, they compile different transcripts, и различни части от старозаветните писания, and different parts of the Old Testament scriptures, за да ги сглобят в един единен корпус. In one single corpus.
И в тези си стремления те отиват дори до библиотеките в Древна Тракия да издирват древни преписи на старозаветните пророчески писания. And to succeed in this, they also visit the ancient libraries of the Thracians to complete their work. И фактически това е много важен епизод, защото показва, че такива се съхраняват в древните тракийски библиотеки, преписи на старозаветните еврейски писания. And this is of great importance because this reveals that such transcripts were actually kept in the libraries of the ancient Thracians. Даже се споменава, че в тази дейност има един от принцовете в Тракия, Садок, който съдейства за това и даже премества се и остатъка от живота си преминава в Израел, в древна Палестина и съдейства за възстановяването на всички старозаветни писания. In fact, Sadok, an ancient ruler of Thrace, offers great aid in the completion of this task, and in fact moves and spends a lot of his remaining years on earth to aid the Hebrews in their task. Това е уникално, защото това не е Садок, свещеника на Соломон, който е известният първосвещеник по времето на Соломон. This is unique because this is not the same Sadok who was a priest to Solomon. Но има същото име. But he has the same name. И той е тракийско по произход. And it is of Thracian origin. Но е свещеник и книжник. But he is a priest and a scholar. И служи сред евреите във възстановяването на техните древни писания. And he was a minister to the Hebrews and aids them greatly in the recreation and resurrection of their ancient texts. Може да кажем, че и по-късно по времето на Птолемеите, we can say that much later also in the times of the Ptolemies, когато се създава Септуагинтата, превода на 70-те, when the Septuagint, the translation of the 70 was created, тракийската диаспора в Египет, която е многобройна, the Thracian diaspora in Egypt, which was large, си съдейства заедно и с еврейската диаспора в Египет. Works alongside the Hebrew diaspora in Egypt. И изобщо тези взаимовръзки в античността са много близки между тракийските мъдреци и еврейските такива. And these connections in these ancient times are very close to the Thracian men of wisdom as well as the Hebrew ones. Сега, Зен, мене ми се искаше да разкрия някои важни неща, защо толкова е важно днеска, в днешно време, това знание да излезе отново на бял свят. Now, then I wanted to explain why this ancient knowledge is so important to come to light in these modern times. Но ще кажа само две основни неща, които да бъдат, може би, за следваща наша среща като продължение. However, I will mention two things, which will be also a continuation of future meetings. Първо, ще спомена, че след идването на Христос, first of all, I want to say that after Christ's coming, който изкупи човечеството и природата на света, who reconciled humanity and the entirety of nature. От изкупление имам предвид, чрез жертвата си той стана и притежател и Господ над Вселената и над човечеството. What I mean is that through this redemption that he carried out, he became the ruler of everything visible, of the entire universe. Може да кажем, че царството на Бога се стана царство над природата. Through this, we can say that the kingdom of God became a kingdom of above nature, включително човешката природа, including above the human being's nature. Затова апостолите толкова много говорят своите послания за новото човечество и новото създание. This is why the apostles speak so much of the new humanity and this new being. И
Това е уникално, особено в мистерията на въплъщението, раждането на Христос, който фактически е въплъщение на Бога. And this is unique, especially in the mystery of the birth of Christ, which is in fact a form of the birth of God. Тоест, говорим за навлизане в природата на самото божество. Бог влезе в човешката природа. In other words, God who entered humanity's nature. Това е уникално, защото става въпрос за нов тип човечество. This is unique because we're talking about a new type of human being. Докато виждаме по времето на Ной, whereas we can see in the times of Noah. We've arrived at the end. I apologize, Bishop and Victor. We'll pick it up whenever you would like. God bless you and thank you for joining us, everyone. Good night, all. Be blessed. Thank you for listening to Revolution Radio. Thank you everybody for joining us for this video and this broadcast. We appreciate all of you and thank you for your patronage. Please do like and subscribe and share with your friends. God bless all of you in your seeking.